Hey, once again to everyone. So today I want to focus on the transferring of the bees from traditional beehives to the modern one. Uyu munsi ndashaka yuko turebera hamwe uburyo bw'ukuntu ushobora gufata inzuki zawe ukazikura mu mutiba uri traditional ukazishyira mu wa kijyambere. So ahangaha rero nk'uko ndi kubibereka ni ukuvuga ngo mbere yuko ukora iyo practice, the first step generally is just to take amount of the honey, ubundi ukabusiga hano hose. Uba ugomba gufata ubuki ukagenda ubusiga kuri aya ma layers, ukamakinga sure yuko mo imbere muri uriya mutiba wasizemo ubuki rwose, noneho bikaba akarusho ari bwa buki wakuye muri wa mutiba wa traditional ugiye gukuramo inzuki. So ni ukuvuga ngo rero in this step niyo gushaka umwami. So iyo gushaka umwami mbere na mbere nk'uko nabiberetse ahangaha muri kubona kano kantu kameze nk'igikumwe. So akangaka ni inzu y'umwami. Ariko mbere y'uko upfundura uyu muzinga, you have to make sure that you have to keep some amount of the smoke. Uba ugomba kumakinga sure yuko wabanje gukozamo umwotsi kugira ngo zibashe kuguha umwanya, noneho ubashe gushakishamo umwami witonze, kuko utabanje guproducinga some amount of the smoke, utabanje gukoresha umwotsi ahangaha azakwangiriza. Then uburyo bwo gushaka umwami buba bworoshye. Rero urebera muri kano kantu kameze nk'igikumwe, akangaka rwose nk'uko nakaberetse. So ni ukuvuga ngo rero nyuma y'ibyo ngibyo byose ni ukuvuga ngo ushobora gufata biriya bimamara none ukabikuramo muri uriya uri traditional, ukabikuramo ukagenda usa nk'ubishyira hano muri izi layers, n'ubundi nk'uko iyi layer imeze tu, ukagenda ufata biriya bimamara ubikura muri traditional beehives ubizana mahanga, noneho cyane bikaba ari nka bya bimamara bifite ibyana byabyo. Turabizi neza yuko kugira ngo uzabone aho umubyeyi yasize umwana ari ibintu biba bigoye cyane. So ni ukuvuga ngo rero iyo wamaze gufata biriya bimamara bifite ibyana ukabishyiramo muri uriya mutiba wa kijyambere, za nzuki ziba zifite amahirwe menshi yo kuba zagira ikizagumamo, kandi ukamakinga sure yuko na wa mwami mbere yuko uzishyiramo wa mwami niwe ubanza gushyiramo. So ni ukuvuga ngo rero uyu muzinga nyine uri traditional wirinda kuwujyana kure mu gihe wamaze kubisoza byose. Uba ugomba kuwurekera aho ngaho imbere y'uwo wa kijyambere byibuza basi hagati y'iminsi 3 kugeza kuva ku minsi 2 kugeza ku minsi 3 wa muzinga ukiri iruhande y'uyu nguyu wa kijyambere. So and then ukamakinga sure yuko noneho bya bimamara washyize muri uyu mutiba wa kijyambere uzabikuramo ku munsi wa 25. Ni ukuvuga ngo hari tuba tuzi neza yuko bya byana byamaze gukura, then noneho ugafata biriya bimamara n'ubundi wari washyizemo ukagira iki ukabikuramo. So ni ukuvuga ngo tuba tuzi neza yuko bya byana byageze kuri mature stage. So ni ukuvuga ngo rero nta kindi ukora, ugahita upfundikira umuzinga ukajyana muri apiary.